So we have
أنا قبتين بسوريا أنا إنترنت. والسلام على عباده الذين اصطفى مهما يكون من شيء بعد الحمد والثناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Respected brothers, elders, sisters and mothers, That's why. today is a blessed day. And before we begin the prayer and the khutbah, inshallah, let's be reminded of myself of Salatul Eid and how Salatul Eid is conducted and why it's slightly different to our own prayer. So in Eid Salah, there are 6 extra takbeers. How many? 6. There are 6 extra takbeers in Salah. 3 of them will be performed in the first rak'ah and 3 of them will be performed in the second rak'ah. So, when the Imam says Allahu Akbar, you will also say Allahu Akbar and hold your hands as you do. Like you will recite Subhanallah wa bihamdihi till then. Then, the Imam will say Allahu Akbar again. You will raise your hands and you put them down by your sides. This is the first extra takbir. The Imam will say Allahu Akbar again. You will put your hands down by your sides. Then the third time the Imam says Allahu Akbar, you will hold your hands and the Imam will begin reciting Surah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دين سلامة يا صومالي ملب عالم كجوكتين. عيد مبارك، عيد ونكسن، أن تقبل الله منا ومنكم جميع الأعمال. أن سيدو كله حجاج السنة كان وحنا الله سبحانه وتعالى وبرينا إنه إلهي كدي حجكو ذا مثل أقبلي. أنا جانا ونجا أقبل عبادات كنا سنة كسوس عدنا النبض إبرار إنه الله نوجرسيو. أنا وحنا كسوقنا هاي مجال إدمنتون جارهان أن حرونتا إكسبو سنتر أما نورثلاند. maanta oo lagu dukaday salaada ciida goobo badan oo lagu dukaday waa jirta laakiin xaruntan waxay kamid tahay meelaha ay ku dukadeen maanta dadka muslimiinta ah dad badan isugu yimid marka insha Allah waan idin hambalyeynaya Soomaali ama muslimiinta caalamka meel walba ka joogtiin ama santiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.